Hey guys, welcome to our channel Venkatgiri English. Now we are in the lesson 9. American accent is very easy to learn using the videos. ఓకే మనం ఈరోజు 9th లెసన్లో ఉన్నామండి. అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్లో చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ ఎస్పెషల్లీ. అయితే మీరు దీనికి చేయాల్సింది ఫస్ట్ వినండి, తర్వాత విన్నదాన్ని రిపీట్ చేయండి. రిపీట్ చేసిన దాన్ని మనం ఒకసారి చదువుకొని రికార్డ్ చేయండి. వాయిస్ రికార్డింగ్ చేయడం వల్ల మొబైల్ యాప్ యూస్ చేసుకొని 100% మీ ప్రొనౌన్సియేషన్ యాక్సెంట్ అనేది చాలా ఈజీగా మారిపోతుందండి. సో ఈరోజు మన లెసన్లో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఒక 3 లేదా 4 సెంటెన్సెస్ కలిసి చిన్న పారాగ్రాఫ్ ఒకసారి రీడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఒక హాఫ్ మినిట్ గ్యాప్ ఇస్తాము. ఆ గ్యాప్లో మీరు దాన్ని చూసి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. అలా లెసన్ అయిపోయిన తర్వాత చివర్లో మళ్ళీ ఒకసారి మీ యాప్ను ఓపెన్ చేసుకుని వాయిస్ రికార్డింగ్ యాప్ని మీరు వాయిస్ దాన్ని రాసి పెట్టుకొని ఏదైనా ఒక 4 or 5 లైన్స్ ఉండేటువంటి పారాగ్రాఫ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రాసి పెట్టుకొని దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి మీరు వాయిస్ రికార్డింగ్ ఇచ్చుకొని ఆటోమేటిక్గా మీకు అర్థమవుతుంది ఏ విధంగా మీకు ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది బాగా చేంజ్ అయిపోతుందో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, so let us go to the video. Women's empowerment refers to the process of enabling and supporting women to participate fully in social, economic, political, and cultural life, with the aim of achieving gender equality and promoting women's rights. It involves empowering women to have control over their own lives, make choices, and access resources and opportunities on an equal basis with men. Women's empowerment is a critical aspect of promoting gender equality, addressing gender discrimination, and achieving sustainable development. Women's empowerment can take many forms and can be achieved through various strategies, including education and skill development, ensuring that women have access to quality education and vocational training to acquire knowledge, skills, and information that can enhance their economic and social opportunities. Economic empowerment, facilitating women's access to economic resources, such as land, credit,
financial services, and markets, to enable them to generate income, create livelihoods, and participate in economic decision-making processes. Health and well-being – ensuring women's access to quality health care, including sexual and reproductive health services, and promoting their physical and mental well-being. Leadership and political participation – promoting women's participation and leadership in decision-making processes at all levels, including in politics, governance, and public life, to ensure their voices are heard and their perspectives are taken into account. Legal and policy reforms – advocating for and implementing policies, laws, and regulations that promote gender equality, protect women's rights, and address discriminatory practices and gender-based violence. Social and cultural change – challenging harmful gender norms, stereotypes, and discrimination that limit women's opportunities and promoting positive attitudes towards gender equality and women's rights in society, including through awareness-raising campaigns and community engagement. Supportive networks and alliances – creating spaces for women to come together, network, and support each other, such as women's groups, networks, and alliances, to build solidarity, share experiences, and amplify their voices.